Each day, over 1.2 lakh tons of waste is generated in India. Only about 25% of this waste gets processed and treated. The rest of the waste is dumped in an open landfill, releasing toxins that pollute our soil, water, and air, adversely affecting public health. ஏழு வருஷமா இங்கே குப்பை கொட்டுறாங்க. இங்கே வந்து டவுன் ஏரியாவில் இருக்கிற குப்பையெல்லாம் இங்கே தான் கொண்டாந்து கொட்டுறாங்க. இதனால் வந்து மழை பெஞ்சுன்னா ஒரே ஸ்மெல் வருது, சாப்பாட்டில் ஒரே ஈ மிக்குது, தண்ணி குடிக்க முடியல, தண்ணி கலராக வருது. கன்சீவாக இருக்கிறவங்களுக்கும் சரி, குழந்தைகளுக்கும் சரி, வாந்தி பேதி ஹாஸ்பிட்டலும் கைக்குமா தான் சார் இருக்கிறோம். At immediate risk are the poor and marginalized who seek to eke out a living from waste, but air knows no boundaries and the planet is one. Landfills generate methane, a highly potent greenhouse gas. The methane emissions from our landfills put not just all of us at risk, but endanger future generations by accelerating the process of climate change. இந்த புதுவை சேர்ந்த எல்லா குப்பையும் இங்கே தான் கொட்டுறாங்க. இதை கொட்டதுனால எங்கள் ஊர் மக்கள் தான் பாதிக்கப்படுறாங்க. எங்கள் குடும்பத்தோட குழந்தைகள் தான் பாதிக்கப்படுது. நிறைய வயசானவங்களுக்கும் முடியாமல் போகுது. குழந்தைங்களுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போகிறாங்க. Globally, landfills are the third largest anthropogenic source of methane, accounting for approximately 11% of estimated global methane emissions. ஐம்பது வருஷமாக இருக்கிறோம். நாங்கள் ஒரு 17 நெல் மாதிரியாக தான் இருந்தோம். இந்த 7 வருஷமாக எங்களுக்கு இந்த கண்ட குப்பையெல்லாம் கொண்டாந்து கொட்டி, இந்த பிளாஸ்டிக் அது இது டப்பாக்கு என்னத்தையும் கொண்டாந்து கொட்டி எரிக்கிட்டு அந்த நாற்றம் தாங்க போகலை எங்களுக்கு. குழந்தை குட்டிக்கு பெரியவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் வியாதி வருது. ஆஸ்பத்திரிங்க கைமா நடக்கிறோம். இதுக்கு யார் எங்களுக்கு முதல் வைக்கிறோங்க? இதை வேற குப்பையை கொளுத்தி விடுறதுனால அந்த காற்று சுவாசிக்கு தான் எங்களுக்கு இது ரொம்ப பாதிப்பாக இருக்குது. எங்களுக்கு எல்லாருக்கிட்டையும் நாங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டோம். யாரும் ஒரு நடவடிக்கையே எடுக்க மாட்டுறாங்க. வந்து போயிட்டு போராட்டம் பண்ணோம், அரெஸ்ட் பண்ணாங்க. அதனால் ஏதாவது ஒரு தீர்வு கிடைக்குன்னா கூட எங்களுக்கு எந்த தீர்வும் இதுவரையிலும் கிடைக்கல. நாங்கள் இந்த குப்பையால் தான் நாங்கள் பாதிக்கப்படுறோம். From Copenhagen to Paris, world leaders have only delivered hot air. Despite promises of curbing emissions, greenhouse gases continue to rise due to human activities. Paradoxically, poor and marginalized communities have the lowest emissions but are impacted the most due to climate change. இந்த குப்பை கொட்டன்லேருந்து அந்த பிரச்சனை அதுக்கு முன்னே அது மாதிரி கிடையாது. அந்த மழை பெஞ்சால் தண்ணி வந்து கருப்பாகி இந்த ஊர் உள்ள தண்ணி போக வழி இல்லாததுனால அந்த தண்ணி நிற்கிது. அது வந்து குடி தண்ணியில் கலந்துருச்சுன்னு சொல்கிறாங்க. அது வந்து நாங்கள் தண்ணி குடித்தோடனே சளி, இரும்பல் இதெல்லாம் வருது. பசங்களுக்கு அதே மாதிரி வயிற்று வலி, வயிற்றால் போகிறது இதெல்லாமே இருக்குது. இப்போ எங்கள் குப்பையை நாங்கள் சுத்தமாக இதெல்லாம் மக்கும் குப்பை, மக்காத குப்பை நாங்கள் பிரிச்சுக்கிறோம். இப்போ ஊரில் இருக்கிற குப்பையெல்லாம் கொண்டாந்து இங்கே கொட்டி ஒரு பாவத்தையும் அறியாத நாங்கள் பாதிக்கப்படுறோம். This issue of climate justice is rarely discussed in international debates about climate change. It is time for us, as individuals and institutions, to take a stand. We can promote climate justice simply by limiting our own emissions through proper waste management. We as individuals can make a difference. By taking responsibility and ensuring safe disposal of our own kitchen waste, we do not add to the buildup of greenhouse gases in the environment. Every year, on an average, an individual produces 62.5 kilograms of food waste.
We can prevent this waste from going into landfill by taking care of it in our own homes. One simple way to manage wet waste is to convert it into compost. If, for whatever reason, daily composting is not easy for you, another safe way to take care of kitchen waste is to invest in a biogas plant. A biogas plant converts your food waste into biogas, which you can burn for cooking food. Martin has been cooking on biogas, he says. Yeah, I got this biogas plant 2 years ago. This is a portable plant. It has a volume of 500 liters, so it's half a cubic meter. I just put my kitchen waste in there. And I'll feed it, ideally I should feed it every day with a minimum of half a kg. And then it just ferments inside, it generates methane, biogas, and I directly pipe it to my cooking stove and use it for cooking. The stove came with the biogas system that was included. So there's a little bucket on top of the biogas digester, which has a lid, and that's where I put the waste. I also put a little bit of water additionally every day. And the sludge, so basically, as I said, I put in a few liters of water every day, and the sludge is coming out on the other side. So I collect the sludge in a bucket, and then I bring it to my vegetables in the garden. So I have a natural fertilizer input material for my food production. So handling a small biogas system like this is minimum work. I don't think that I spend more than 2 minutes a day on feeding it. There is no issues around safety. So yeah, then another interesting aspect of producing your biogas locally, or anything locally, may it be biogas or food, is that I cut down on carbon footprint related to transportation, wastage related to transportation. So now if we go back and look at community-based biogas generation, we have a series of advantages. So one advantage would be human health. So people in the landfill side don't have to deal with this kind of waste. The second one would be environmental benefits, and roughly that would be less landfill and less greenhouse gas emissions. And lastly, of course, you also have an economic benefit. So we are looking at the three typical, pillars of sustainability. 1 kilogram of kitchen waste produces 700 grams of gas for cooking. Efficient biogas home cooker are now available in India for Rs 27,000. When LPG is replaced with biogas for cooking, one's investment pays off within 3 years. Another ecological benefit of using biogas is that we do not use a scarce resource, LPG, the extraction and transport of which also adversely impacts the climate. Biogas plants are perfect for institutional complexes like hotels, college campuses, hospitals, and for dealing with slaughterhouse waste or waste from vegetable gardens. Instead of converting wet waste into fuel for cooking, one can also convert it into electricity by having a combined heat power system with the biogas plant. But generally, as electricity prices are highly subsidized in India, people don't prefer this option. However, generation of electricity through traditional means, such as coal-fired plants, greatly contribute to climate change. And hence, we recommend institutions to go green by producing their own electricity through wet waste. Of Green Power Systems distributes biogas plants for institutional complexes. He says, the perceived value of organic waste was zero or negative. This, despite the fact that organic waste has a huge energy potential.
every kilogram of organic waste can potentially light up a CFL lamp throughout the night. And this can happen through biogas. So today, all of our plants have a remote monitoring system, which in turn gets all kinds of data about the health of the system through various sensors, and a health checker, which we specifically built for this particular feature. First commercial project was set up for Akshay Patra in Bangalore. We set that up in early 2013, and again, it gives us immense pride to say that since 2013, this plant has been running non-stop, and we have ensured that no waste from this particular kitchen ever went to the landfills again. According to them, this particular solution has the potential to mitigate over 44 million tons of greenhouse gases by 2024. These are only some of the change makers who, by the personal choices they are making, are helping build a better society. They are helping avert issues of public health and promote climate justice by ensuring that their lifestyles do not negatively impact others. The threat of climate change is real. Climate change leads to greater social injustice and also puts the viability of Earth as a living planet at risk. We cannot let national leaders steal our future from us through their inaction on the issue. Climate change will affect all of us, no matter where we live. By taking responsibility for the waste we generate, by preventing emissions in the disposal of our wet waste, we take a small step in promoting climate justice worldwide.